Hi everyone, welcome to VRR Tutorials. Our today's topic is phrasal verbs with look. Phrasal verbs with look. If you find this video is useful, please do like, share and subscribe to our channel. Let's go to the topic. Phrasal verbs with look. So the first example is with look after. So look plus after, look after. So look after means take care of. అంటే ఒకరిని చూసుకోవడం, జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం, ఎస్పెషల్లీ బేబీస్. సో look after means take care of someone or something. Right? So let's go to the example. She requested me to look after her baby. So she requested me to look after her baby. ఆమె నన్ను రిక్వెస్ట్ చేసింది వాళ్ళ బేబీని చూసుకోమని. So she requested me to look after her baby. So the first example. So the second example is look into. Look into in the sense investigate. Or else investigate something, look something into deep way. See, look into means investigate. So example, the police are looking into the case. Ante ikkada the police are investigating the case. The police are looking into the case. Police lo aa case lo కేస్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తూ ఉన్నారు అని చెప్పొచ్చు. సో ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ లుక్అప్. సో హియర్ లుక్అప్ మీన్స్ సంథింగ్ డిఫరెంట్, నాట్ జస్ట్ లుకింగ్ అప్. ఇట్స్ నాట్ లుకింగ్ అప్. ఓకే, సి లుక్అప్ మీన్స్ సర్చ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ఎ బుక్ ఆర్ ఇన్ ఎ డిక్షనరీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ లుక్డ్ అప్ ద వర్డ్ ఇన్ ద డిక్షనరీ. ఆ వర్డ్ కోసం నేను డిక్షనరీలో చూశాను. ఎస్, ఐ లుక్డ్ అప్ ద వర్డ్ ఇన్ ద డిక్షనరీ. సో లుక్డ్ అప్ మీన్స్ సర్చ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ అ డిక్షనరీ ఆర్ ఇన్ అ బుక్. సో ఐ లుక్డ్ అప్ ద వర్డ్ ఇన్ ద డిక్షనరీ. సో ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ లుక్ ఫర్. లుక్ ఫర్ మీన్స్ టు సర్చ్ ఫర్ సంథింగ్. To search for something. Example, I'm looking for the keys. Maybe I lost my keys. I misplaced somewhere. నేను ఎక్కడో keys పోగొట్టుకున్నాను. So now I am looking for the keys. Looking for the keys. So next example, look ahead. Look ahead means consider the future. Look ahead. ఫ్యూచర్ గురించి మాట్లాడడం. జస్ట్ లుక్ అహెడ్ మీన్స్ కన్సిడర్ ద ఫ్యూచర్, అంటే ఫ్యూచర్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం ఆర్ చూడడం. ఎస్, ఎగ్జాంపుల్, హీ మస్ట్ స్టాప్ థింకింగ్ అబౌట్ ద పాస్ట్. సో హీ మస్ట్ స్టాప్ థింకింగ్ అబౌట్ ద పాస్ట్ అండ్ లుక్ ఫార్వర్డ్. లుక్ ఫార్వర్డ్. సో పాస్ట్ గురించి ఆలోచించడం మాట్లాడి వదిలేసి వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఫార్వర్డ్, అంటే ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచించాలి అని. సో అనదర్ ఫ్రేజల్ వర్బ్ ఈజ్ లుక్ బ్యాక్. లుక్ బ్యాక్. లుక్ బ్యాక్ మీన్స్ థింకింగ్ అబౌట్ ది పాస్ట్. హే, డోంట్ లుక్ బ్యాక్ అని చెప్పొచ్చు. డోంట్ లుక్ బ్యాక్ means don't think about the past. See, don't look back, which means don't think about the past. And we can say look down. Look down in the sense don't be insulted or don't be disregard yourself. నిన్ను నువ్వు తక్కువ చేసుకొని don't look down. Don't look down.
నిన్ను నువ్వు తక్కువగా చూసుకోకు అని చెప్పొచ్చు కూడా. సో డోంట్ లుక్ డౌన్, which means don't be ashamed. Also can be said don't look down. So అంటే కిందకి చూడొద్దు అని కాదు. సో డోంట్ లుక్ డౌన్ అంటే అషేమ్ అవ్వద్దు, బ్యాడ్గా ఫీల్ అవ్వద్దు. కమ్ ఆన్, రైజ్ అప్, డోంట్ లుక్ డౌన్. హ్యాపెండ్ ఇస్ హ్యాపెండ్, డోంట్ లుక్ డౌన్ or don't look back, just look ahead. So these are the examples. There are many examples, these are a few. So look after, look into, look up, look for, look ahead, look back, look down. Thank you for watching. If you have any queries, please do post in our query group. We would like to solve your queries. Thank you very much. Hi everyone, this is Pallavi from VRR Tutorials. English and alage Hindi languages ki unna importance enti and alage prastutamlo manaki English and alage Hindi languages enta avasram anedi andariki telusina vishayame kadandi. So ee Hindi and alage English language నేర్చుకోవడానికి మనం ఎలాంటి వేస్ ఫాలో అవుతున్నామండి ప్రస్తుతంలో? మొదటిది అయితే బుక్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం, లేదు అనుకుంటే ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి నేర్చుకుంటున్నాం. సో ఈ బుక్స్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ బుక్స్ లోని చాలా లిమిటెడ్ నాలెడ్జే ఉంటుందండి. అండ్ అలాగే లిమిటెడ్ నాలెడ్జే నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి చాలా డౌట్స్ అనేవి అరైజ్ అవుతాయి. మనకు ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరైనా ఉంటున్నారా? లేదు. సో ఇలా డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరు లేకపోవడం వల్ల మన ప్రాక్టీస్ అనేది మధ్యలోనే ఆగిపోవడంతో మనం ఇన్స్టిట్యూట్ ని చూస్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు వచ్చే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే, మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మన రెసిడెన్స్ దగ్గరలో ఉండొచ్చు, లేదంటే దూరంలో ఉండొచ్చు. సో దూరంలో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ఉన్నట్లయితే మనకి ట్రావెలింగ్ టైం అనేది చాలా వేస్ట్ అవుతుందండి. ఆల్మోస్ట్ 1 hour మనం ఈ ట్రావెలింగ్ కి స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇలా మనం ట్రావెలింగ్ చేసుకుని వెళ్ళి వచ్చేసరికి మనకి సగం టైం అయిపోతుంది. సో పోనీ మనకి హిందీ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా, అవసరం కదా, పోలే వెళ్ళొచ్చేద్దాం అనుకుంటాం. సో అలా దూరంకి వెళ్ళి మనం ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ లో నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అక్కడ మనకి వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ అలాగే క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటుందా? లేదు. ఒకవేళ అలా వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని కనుక ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే మనకి అలాగే ఫీజెస్ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉంటాయి. అవి మనం బేర్ చేయలేకపోవచ్చు. పోనీ మనం ఎంత అవసరం ఉంది కదా బేర్ చేద్దాంలే అని బేర్ చేసుకున్నా మనకి అక్కడ పర్టికులర్ గా ఒక లిమిటెడ్ టైం అని పెట్టి మనకు ఓన్లీ 1 hour లోనే ఈ క్లాస్ నేర్చుకోవాలి అనేది ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ఒక పర్టికులర్ టైం కి మాత్రమే మనం ఆ క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో మనకి ఎన్ని పనులున్నా పనులన్నీ పక్కన పెట్టి మనం అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ 1 hour లో మనం ఎంత సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోగలుగుతామండి? మనతో పాటు ఇంకా చాలా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా, ఒక 40 to 50 స్టూడెంట్స్ వరకు మనకు ఒక క్లాస్ లో 1 hour లో ఉంటారు. ఉన్న ఒక్క ఫ్యాకల్టీ 40 to 50 స్టూడెంట్స్ కు వచ్చే డౌట్స్ అన్ని కూడా ఆ 1 hour లో క్లారిఫై చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్. సో మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఒకటే సొల్యూషన్ అండి, అదే VRR ట్యుటోరియల్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్. ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ అనేది బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉందండి. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటారా? అవేంటో నేను చెప్తానండి. ముందుగా మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ కి ఎక్కడికైనా వెళ్ళి నేర్చుకోవాలి అంటే మీకు ఆ ట్రావెలింగ్ టైం ఏదైతే ఉందో అది మీకు వేస్ట్ అయినట్లే కదండి. ఇక్కడ మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు. మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా సరే మీతో పాటు మీ మొబైల్ ఉంటే మీరు క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నట్లేనండి. అండ్ మీకు ఇక్కడ క్వాలిఫైడ్ అండ్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ అలాగే మీకు వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేస్తూ కూడా మీకు చాలా తక్కువ ఫీజే ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుందండి. అంటే ఇక్కడ మీకు టైం అలాగే మనీ సేవ్ అవుతుంది. అలాగే మీకు బెస్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీతో జరుగుతుంది. అండ్ మీకు డైలీ ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లోని క్లాసెస్ అనేవి అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటాయండి. అండ్ మీకు డే మొత్తం మీద 12 hours మీకు ఫ్యాకల్టీ అవైలబుల్ గా ఉంటారు. సో మీరు 12 hours కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని మీరు ఈ 12 hours లో ఎప్పుడైనా కూడా డౌట్స్ అనేవి పోస్ట్ చేయొచ్చు, క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అన్నట్లయితే మీకొకరికే వచ్చే డౌట్స్ కాకుండా మీతో పాటు ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి ఆ క్లాసెస్ మీద వచ్చే డౌట్స్ కూడా మీకు మ్యామ్ అండ్ అలాగే సార్ క్లారిఫై చేస్తారు. కాబట్టి ఆ డౌట్స్ ని కూడా మీరు క్లారిఫై చేసుకుని నోట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయండి. ఈ స్పోకెన్ హిందీ అలాగే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కాల్ చేయండి 9603339977.